And I don't wanna jinx it, baby. Can't treat myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just treat your body and mind. Baby, you got me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you got me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, Yes, only need oh, 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 Hello, guys. Hello, Narendra. Hello, guys. How are you all? I hope you're doing good. You're doing great. I hope everyone's going great and everyone will hope. I hope everyone will be good. So let's go, guys. I'm going to start a live stream where I'm going to do a revision of web dev, and today our total focus will be on web dev. We are going to crack a fucking 12-hour live stream today. Let's go, guys. Yeah, let's go. I'm going to start the stream right now. So using the so I will use a bit mobile also because I have notes. So I need to. Sorry, I need to also use ChatGPT to if any extra things are needed, the ChatGPT will inform me. I will learn them also. So I will use it as my assistant. And yeah, guys. I hope everyone's good. Let's go, guys. Let's go. Let's fucking go. Okay, just give me a second, guys. I'm going to insert. Yeah, everything's fine. Should I use a? I think I will use pen. Yeah, everything's cool. Just a second, guys. I will start the stopwatch. I think I didn't start the stopwatch. Just give me a second. Count the timer. Um, mhm. Yeah, does it working? Now is it working? Yeah, cool. Okay. So yes, guys, let's go. Uh, the time is 11:07. So
uh, I'm going to do a web development thing. So let me take the chat GPT help tool here. Where's my web development? Yeah, I have also done like I have yesterday completed a HTML, but in my classroom I have completed this in my college, so it isn't recorded. I will whenever after I complete CSS, I will what I say, I will revise totally HTML, CSS, JS, and today we are also going to do a project. Like we are going to discuss everything about our project. So yes, guys, let's go. Let's fucking go. Just give me a second. Yeah, it's HTML. No, it's CSS only. We are in the track. Yeah, yesterday I have also started CSS, but I just want to start freshly from here. So yeah, let's go, guys. So what's CSS, right? Oh my God, let me charge my phone. Just a second, guys. Yeah. So what's CSS? CSS is a CSS stands for cascading style sheets. Cascading style sheets are the using cascading style sheets, we can style the documents. So we can style the HTML simply. So the HTML basically, what's HTML means? HTML will give the structure. Like HTML is useful in designing the structure of the web page. But to add the style, we will use cascading. So we will use CSS style sheets. So now, until now I didn't the laptop. So yeah, this makes it look like, yeah, we it adds all the styles. In styles we have colors, fonts, layouts, animation, responsive design. So these all will be added up once. Now, what's CSS? CSS stands for cascading styles, of course. It is used to style HTML elements, as I said. So what's HTML element means? It's simply like from starting time in a uh, starting like the just a second, guys. Yeah, if there is a in a sorry, I need to frame it properly. So in a HTML document, the starting tag to the ending tag. So there will be multiple tags. So if we take a one tag, so the starting tag to ending tag, that is a one element. So like this, we have several elements in the HTML. So this is HTML documents. Now HTML, like it provides a structure, it provides style, and it provides the like moving thing, like everything which is main, which is dynamic, that is provided by JavaScript. When by CSS, without CSS logging, like it just provides the structure and it like this. But now with CSS, we will be like beautiful. Everything will be beautiful. Next, three ways to add CSS. So CSS is so we can add CSS using inline. We can also add using uh, inline and external and internal CSS. So these three types you can add. So inline is like directly writing inside the code. So after the tag, whenever we like we will write inside the attribute. So the attribute that is only known as a inline CSS. So now that's like this inside the attribute only will write. So this is what inline CSS meant for. And now only this thing, only this heading becomes red, like only this head h1 will become head. So disadvantage is simply like you can directly check, quickly test, you can directly check, but uh, like it is useful for quick testing, but disadvantage is if you need to style so many like multiple headings, then you need to style every heading with uh, like single we need to like, so it's a basically time taking process, and we can't reuse them, and like it makes the everything as complex. So that's the basic thing here. Now we have format also, like we have property and value, so that's how it is. And inside the HTML, when we create or add style, it's inline. Like inside the HTML, when we add style, it is inline. And so uh, that's the inline and using style tag. So
Next one is using style tag, which is uh, internal CSS. So in internal CSS, we will use style tag. So inside the style tag, we will write our CSS code. So in second one is internal CSS. So in internal CSS, we will write a style tag. So here inside the style tag, we will write the CSS code. So but it's only for one document. If there are so many files, that's why it's not feasible. Like it's if like this will work for one document, but if so many files are there, then it is not usable. So that's the disadvantage of internal CSS. And external CSS is, this is like mostly used in real projects. It's like normally used in big projects. So external CSS is basically writing the CSS in outside the file. Like we'll create a separate file called .css and we'll write the properties there. So that will be applicable to entire files, all the files which are in the folder. So that's how it works. So that is external CSS. It's basically used in uh, uh, real projects mostly, and which is based on, of course, external and internal and quick testing. That's a thing. And CSS syntax, like I said, this is selector and property value. Its example is this. And next, if we have another example, next curly brace, inside curly brace, we will write anything. And comments is same as JavaScript. We'll use this and star. So that's a thing. Now, what is CSS? So CSS stands for CSS stands for Cascading Style Sheets. It is used to style HTML web pages or HTML files. And how many ways you can apply? Inline, external, internal. Next, which CSS method is used in real process? External. Next, what is the syntax of the it's selector, curly brace one, and property value, and curly brace close. And so this is the entire thing what we have. Next, we'll move to CSS selectors. So what are CSS selectors? So now we move to CSS selectors. So what is CSS selectors means? CSS selectors are like we have so many selectors. Like CSS selector is used to select a particular element in the HTML. So that's why we use CSS selector. So a selector tells CSS which element to style. Yeah, CSS is used to select an specific element and the style, or else we can say that a CSS selector will say which specific element to style. So CSS selector is like target, which is used to like which one we need to style. So that is selector. And element selector. So what is element selector? Element selector is like selecting all elements with same tag name. So we select all elements with the same tag name. It is what it is called select. Uh, so element selector is like uh, select all elements with same tag name. Element selectors any element like heading, para, button. So all of them are like headers. Like we will use the same tag name in the selector name also. So that is what we use in element selector. Like tag selector will directly select the tag name by using name. So H1 we use like this, like this, like this, like this. So uh, like we use for paragraphs, buttons, H2. So like uh, all elements when we are like when we want to style some elements we'll use this. And ID selector is like whenever you write in add an ID in the uh, inside the tags, you will select, you will write some particular IDs, right? So to select them we will use ID selectors. And next one is and yeah, next one next now next one is ID selector. Next is class selector. So class selector is basically like it is used in mostly real projects. Like here also same way we will write some classes. Here we will similar ones are all kept in one class. So uh, those are all styled using dot. So we'll use here dot. For ID we'll use hash. And can two elements have same ID? No, two elements cannot have the same ID.
Next, the class selector is dot and difference. ID is star and class is dot like uh, dot. Here you can set many elements and I think we can't keep ID for some reason. That's why it is saved. Now, suppose your website has 20 words. Yeah, of course, that is universal selector. Universal selector is like selecting everything, everything. We use universal selector, group selector. Group selector is like using commas. We can select multiple uh, selectors at a time. Yeah, okay. Using commas, we can use multiple selectors at a time. So that is group selector. So most important sector. So until now we studied, right? So what are selectors? We have element selector, ID selector, class selector, universe selector, and group selector. And what's the difference between ID and class? ID and class, ID, ID is like it's for only unique elements. Class is like all similar elements. We can like now there we can only select one element. Here we can select multiple elements. So that's the difference between ID and class. Unique can be reused in one element here, multiple elements. So that's the difference between both of them. So that's what everything is now. Uh, okay. Now, again we are doing same things. Yeah, descender. Descender is like a uh, select all p tags inside div. So for that, we will use your parent child. So inside div, what are uh, every para we will select here like this, like div and greater than and p. Here we can see like yeah, div and p. Here we don't use greater than. Okay, so div and p. So here all p's inside div is selected. Okay, yeah. Now child selector is here we use this one. There we don't use that. Here we use this. So this means like we can only select one only the first one or only the direct child of div. If there is p, it will be selecting, or if it isn't, then we don't select them. So div p, here only first p is selected, not second. Only first one is selected. So that is what it is. So yeah, first only will be blue, another will not be blue. But essentially is like all paragraphs. It is only one paragraph. Next, adjacent means like if you use plus, you can select all paragraphs like p h2. Now p h2 will paragraph and heading will be colored like uh, first H2 will be covered and second H2, yeah, only this two will be covered. Yeah. Next, general sibling selector. So uh, that's plus means we select adjacent only, and your node may mention siblings, meaning select all H2 after P. So yeah, after P you can select all H2. Yeah. So that's what is uh, general sibling is. Okay. Next, attribute selector means if type is this, if like that we use attribute selector. So these are the types of selectors. We have really some 10 like that. So that's everything. Yeah. Now next is colors. What is color? So color is like heart in CSS. Everything you see in Instagram or like everywhere you see, that's because of like like or anything like color normally see, right? So those colors. So what's the color means? Whenever you are styling, the main important part will be color, right? It only highlights the total structure. So that's why color is important in CSS. So in color, we can use in different ways. Like in CSS property, we can we can use in three ways. So that's what we here will be.
So we can change text color like this, like color, and here you can write name, color. So yeah, there are different ways to give color. So color name we can give here. You can directly give name, and hex color means you can give hexadecimal code, and RGB means you can give here RGB uh, in RGB format. So like this you can give in different colors. Next, like different ways you can uh, assign the colors. So these are the types of colors, and style combinator, attribute selector, and input type and PQs. Okay. So this is what I'm sorry. Don't distract Lavan. Okay. Yeah. So now background color. Yeah, simply you can add background color to any text or any division, any like anything. You can add some background color. And width is like it controls the horizontal size, how much you can control, like it will be in pixels, and height also will be in pixels. You can control the height and the border. So border is uh, thickness, style, and color. So this is a short form of it. So you can also write like border width and border style and border color, but simply you can also write like this. It adds and border to an element. Next to border radius, like you can curve some part, so that's the use of border radius. The margin is like box to box difference is like box to box space difference is margin, and padding is like inside the content and the margin. So that the content and the border, so that space is padding, and that's what he said here. And CSS box model is like this. So content, we have padding, we have border, and we have margin. Yeah, so that's what it is. Now, yeah, interview questions. What is the difference between margin and padding? Uh, margin is like margin is the distance between two boxes. So that's space outside border. Yeah, the gap between two boxes, and margin is that, and padding is inside. So the space between inside content and the border. Next, what is CSS model? So, mm, what is CSS model? CSS model will CSS model. Yeah, what is CSS model? CSS model describes every HTML element. So that's CSS model. So yeah, so CSS model will describe it like every HTML element, and uh, CSS model describes every HTML element. Like it contains everything like this. Next, what does border radius do? So border radius is like controls the corners. Next, 2px means, yeah, I said previously only. It's uh, thickness, it's width, style, and the color. Now, text align. What is text align? Text align is like uh, you need to align it left, right, or center. So that's what left align is. Next, yeah, left, right, center, and justify. Justify means according to parent, I think. Justify, yeah, makes both left and right sides straight. Uses in note. Makes both left and right sides straight. Left, hello. Center, hello. Right, hello. Justify, they didn't give. Okay, cool. Uh, makes both left and right sides straight.
Okay. Next, according to parent means it uh, it will be the properties are inherited by parent and the same will be for both. And div here, let's see here, div and h1, right? Now div has width 500 and h1 text align is center. Now the heading is centered inside div, not the whole page. Yeah, of course. According now, if we change the div, everything will be changed. Maybe that's what it's parent. Font weight means, yeah, of course. We know we can change like this, everything. So that's font weight, uh, child coordinator, attribute selector, and adjacent sibling selector. And so these are all selectors. Now pseudo class, a keyword added to selector that specifies a special state. Now CSS selector specificity. Yeah, we don't check. We didn't saw them on everything. Oh, I think we crossed. Yeah, I got it. I got it. I'm back, I'm back. Yeah, font weight, yeah, we have, let's see then. Color system, yeah, we have different colors and all. Yeah, we completed this. Now text properties, text align, font weight, text decoration, line height, letter space, so space between letters and font size. So these are all the different things. Line height, letter space, space between letters, and now font size units. Text decoration adds or removes decoration from text. That is text decoration. Like text decoration underline means it adds underline, not means not. Wow. Text decoration color, okay. Text line height, color the space between lines, letter spacing, spaces between the letters, font size, the size of the font, like yeah, we pixels we control here, font units, yeah. Now, font units we have absolute units like uh, pixel size, like most commonly we use pixels, and we also have pt and all. So and in relative we have size, like in relative units we have percentile m rem vh vh. So these are all. Next, font family. We have font family. Font family Arial means it becomes Arial and Arial font and multiple fonts, which is like font family Arial, Helvetica, Sans serif means try Arial. If Arial isn't available, use this, and if it is also not available, okay, okay. So that's how we can use multiple fonts also. Okay, font family. If one not somewhere, most of it, yeah. Here also we have. So that's what is this is. Next, interview questions, difference between font size and font weight. Font size changes the text size, font weight changes text thickness, boldness. So font size changes the text size and font weight changes the text thickness also. Okay. So these are the differences between font size and font weight. Okay. Now thickness and weight. Text thickness, the boldness, font size, font weight. Yeah, of course. Next, text align. Text align means we can align the text in left, right, center, justify. And line height. Line height means different between lines. Letter spacing means different between letters, like space between letters. And text decoration means underline, like that. And text decoration color also will have. So these are all we have discussed. So these are all things we have discussed. Next topic is we won't skip MREM. They are among most frequently asked people. Okay, okay. First, pixel is the most common unit. So this font side is exactly 10 because pixel is absolutely because it is fixed and it doesn't automatically
become so it doesn't automatically become 15 or 30 pixels. Why pixel is not good for responsible websites? If you make a button on a laptop, it looks fine. On a mobile, the screen might be 30, 60, 60 pixels. Okay, so that is bad. So that's why we don't use pixels. Yeah, so what is pixel? Pixel is an absolute unit. We uh, that gives pixel size and it doesn't change according to the device type or else the screen width. Next, font family. We have studied this already. We have different families. You can also select different families like this. It is font stack, very important. Like, of course, yes, I have done this. Now, why we use multiple fonts? Not every computer. Yeah, of course. Next, real CSS example, font family, and all we have completed them. Yeah. Yes. Now we are going to start this. Next is one of the most important CSS capitals. So, ఏంటండి ఇప్పుడు జరిపిన మళ్ళీ ఎవరో ఆ, తిన్నారా ఆంటీ తిన్నా సెలెక్టర్స్ సో నెక్స్ట్ is CSS units అయితే CSS units లో we have uh, absolute units and relative units అయితే absolute units చూద్దాం అబ్సల్యూట్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇవి ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉంటాయి ఈ రిలేటివ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది స్క్రీన్ ప్రకారం పేరెంట్ ఎలిమెంట్ ప్రకారమే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి స్క్రీన్ ప్రకారం పేరెంట్ ఎలిమెంట్ ప్రకారం అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అది రిలేటివ్ యూనిట్స్ సో స్క్రీన్ ప్రకారం పేరెంట్ ప్రకారం ఇవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇది చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు స్క్రీన్ అండ్ పేరెంట్ సో ఇదేంటి చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు స్క్రీన్ అండ్ పేరెంట్ ఇది చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు స్క్రీన్ ఆర్ పేరెంట్ సో స్క్రీన్ లేదా పేరెంట్ అకార్డింగ్లీ అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అది రిలేటివ్ యూనిట్స్ సో అపరేట్ యూనిట్స్ రిలేటివ్ యూనిట్స్ అయితే పర్సంటేజ్ ఏంటంటే మరి డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సంటేజ్ సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ డిప్ ఉంది క్లాస్ పేరెంట్ అన్నాడు డిప్ ఉన్నది క్లాస్ చైల్డ్ అన్నాడు అయితే
పేరెంట్ విత్ కూడా 400. Right. Okay. Sorry. So, uh, it's relative width and absolute width. So, uh, we we have both widths. So now parent width is 400 and child width is 50%. Then it is like 200 pixels, right? Yeah. Another example is parent is 400 and the child 25. It becomes 100, right? Yeah. So atla. So percentage means that's it. So అది percentage అన్నట్టు. సో పర్సంటేజ్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద పేరెంట్ ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో 25% అంటే 25% ఇప్పుడు అట్లా అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు పేరెంట్ అన్నట్టు ఇంకా సింప్లీ నెక్స్ట్ ఎమ్ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అంట. సో ఎమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ఎమ్ అంటే ఏంటంటే ఎమ్ అంటే పేరెంట్ ఉంది. పేరెంట్ ఫాంట్ సైజ్ 20. సో డిపెండ్స్ ఆన్ పేరెంట్స్ ఫాంట్ సైజ్. సో ఫాంట్ సైజ్ ప్రకారం పేరెంట్ ఫాంట్ సైజ్ ప్రకారం ఇది సో నౌ ఇది 2M అంటే 2 × 20 ఎందుకంటే పేరెంట్ ఫాంట్ సైజ్ ప్రకారం ఇది పోతుంది. సో పేరెంట్ ఫాంట్ సైజ్ ప్రకారం ఇది పోతుంది. సో పేరెంట్ అనేది 2 × 8 ఉంది అనుకో, చైల్డ్ అనేది 2 × 20 అయితే 40 అవుతుంది. సో అట్లా పేరెంట్ సైజ్ ప్రకారం ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది సో పేరెంట్ సైజ్ ప్రకారం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో పేరెంట్ సైజ్ ప్రకారం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది మనకి తర్వాత అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పేరెంట్ 30 పేజెస్ ఉంది, చైల్డ్ 3M అంటే ఇది మనకి 90 అవుతుంది. సో అట్లా మనకి పేరెంట్ ఫాంట్ సైజ్ ప్రకారము ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది అకార్డింగ్ టు పేరెంట్, ఇదేమో అకార్డింగ్ టు పేరెంట్స్ ఫాంట్ సైజ్ మనకి ఇది అయితే ఉంటుంది. పేరెంట్ ఫాంట్ సైజ్ అకార్డింగ్ టు అది మనకైతే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రెమ్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రూట్ ఎలిమెంట్. సో రూట్ ఎలిమెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, పేరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ రూట్ ఎలిమెంట్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ రూట్ ఎలిమెంట్ సో నువ్వు రూట్ ఎలిమెంట్లో ఏం పడతావు దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. పేరెంట్ డిపెండ్ అయ్యి పేరెంట్. సో నువ్వు పేరెంట్ పేరెంట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ టూ రెమ్ అంటే అట్లా. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎమ్కి పేరెంట్, రెమ్కి రూట్. ఇప్పుడు దీనికి ఇది రాసి నువ్వు ఎమ్ అంటే ఇక నీ పేరెంట్ ప్రకారమే అవుతుంది, 40 80 అవుతుంది. సో చైల్డ్కి రెమ్ అంటే నీకు మీదన్న 32 అవుతుంది. యా అట్లా డిపెండ్స్ ఆన్. నెక్స్ట్ వ్యూ పోర్ట్ విడ్త్ అంటే ఏంటంటే డిపెండ్స్ ఆన్ బ్రౌజర్ విడ్త్. సో బ్రౌజర్ విడ్త్ మీద ఇది డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వ్యూ పోర్ట్ విడ్త్ అంటే బ్రౌజర్ విడ్త్ మీద ఇది డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బ్రౌజర్ విడ్త్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది బ్రౌజర్ విడ్త్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ల్యాప్టాప్ అట్లా. నెక్స్ట్ వ్యూ పోర్ట్ హైట్ అంటే ఏంటంటే డిపెండ్స్ ఆన్ బ్రౌజర్. సపోజ్ బ్రౌజర్ హైట్, యా ఇది వ్యూ పోర్ట్ విడ్త్. నెక్స్ట్ వ్యూ పోర్ట్ హైట్ అంటే బ్రౌజర్ హైట్ ప్రకారం ఇది డిపెండెంట్ అవుతుంది. సో బ్రౌజర్ హైట్ మీద ఇది డిపెండెంట్ అవుతుంది. సో ఇది డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ విహెచ్ ఉంది. నెక్స్ట్ బిహెచ్ ఉంది. బిహెచ్ అంటే విపోర్ట్ హైట్, హైట్ ప్రకారం మీద డిపెండ్ అవుతుంటుంది. సో ఇట్లా ఇవన్నీ జరుగుతూ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా రెమ్మకి డిఫరెన్స్ అనేది తెలుసు. పేరెంట్ అది వ్యూ బోర్డ్ అంటే హైట్ మీద, వ్యూ అంటే విడ్త్ మీద, అంటే పేరెంట్ మీద. సో ఇట్లా దిస్ ఈజ్ హౌ ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ సో HTML. Now
child. Child width is 50% means according to parent. So now the width is parent width 50% is 200 and font size it is 2M. So M depends on parents one. So 2M means 250 and VH means it depends on parent. So it depends on browser. Sorry. So which depends on HTML is RAM. Yeah, RAM depends on HTML. Okay. Variations according to the parent objects. Yeah. Next topic. Okay, heart of users. ఇక్కడ మనం చూసాం ఓకే ఇప్పుడు వచ్చి మనకి హార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూజర్ కానీ దాంట్లో మనకి స్థితి కొన్ని కావాలి రైట్ పోయినంత బాక్స్ మారింది డిస్ప్లే అంటుంది డిస్ప్లే ఇంకా మనకి లేదు అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి ఇది ఇంతే ఇంకా ఇది అయిపోయింది మనకి సూడో మంచిది సూడో క్లాస్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం ఓకే బట్ before I have some like so I will give you photos if was needed or you decide on same. Okay. So it is pseudo class. It is pseudo elements. It is inline specific. And I want to capture specific. సో మనం అరేంజ్ చేసినాం కాబట్టి అప్పటి వరకు కొంచెం మనకి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు అతని పేరు ఏంది ఓకే లెట్స్ జస్ట్ డోంట్ డిస్ట్రాక్ట్ ఓకే okay like we have these topics so like as I showed you uh, uh, decide whether you first say display or properties or this one and say anything first your wish okay say your wish uh, say either this one or display one okay yeah let's start anything okay explain me how you want to explain me don't what are you giving just points explain me how you normally explain me okay normally explain me okay okay next we have display properties
Here we have something inline versus block, and yeah, we wrote here. And then root n depends on parent, chances of parent. Ren depends on root. No ball if it is only for yeah, that's right. It depends on root. Alpha channels. It's okay. So we have so much of space here. Don't worry about them. Uh, Now CSS feature is one of the most important things. First tell me, when you write HTML like this, hello, welcome, login, sign up. Do you know the output, how the output works? Hello, welcome, uh, login button, sign up button, down and down the button, none of buttons, so become hello, because every as a default display type. Some elements automatically start on the new line, some elements are CSS controls will be given by display value. There are four main display properties. Block element, block element because block element is like a person who says, I want whole row for myself. So hello, welcome. So these are like I want whole row. So these types of elements are starts on the line, takes off. You know, 16 line. Okay, now I only need the space I use. Yeah, so that's inline block versus inline. Now different expression starts on inline, doesn't start on inline, takes full width, takes not near width and height work. Width and height don't work as expected. Okay, changing display. So suppose we have h1 hello. Normally it's block. Now CSS h1 hello. Okay, it becomes now. It's now if another heading follows h1 hello world. Uh, Hello world. Okay. Now it becomes lockdown or the opposite. You can also make them normally anchor are inline, but you can also make them like this. So that's how it is. So this is what is full division. Now, which of these fields are block and which are inline? So it is of course block. So it is inline. It's block. It's inline. It's block. And you also going more to uh, something like this. Block inline. Uh, Block inline. Uh, Block inline. Block inline. Block inline. Block. Next. Now display inline block. Uh, this confuse almost every one first instance of play. Coverage have two buttons like this. Buttons are inline by default. Inline block by default. Output is like this. Now suppose you have div one they are normal like this. Problem with inline is example span hello. Now you write spans all you expect a bit grid box, but height and width don't work properly. Yeah. So inline la height width saka panjai because inline elements ignore width and height. Okay. So inline elements and width ignore this. So problem with block in that they always come on widths. So solution is that inline block. So it combines the best of both. So it combines the best of both like so best of both. The display inline block height with background color like so notice same line, say width works, height works. Think like this. Block untitled blocks. Each track takes the whole row. Inline until small bikes. Inline block until cars stay on the same road and
can become bigger. Yeah. So inline block అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాటివి అదే లైక్ మనకి ప్రాపర్టీస్ వర్క్ అయితే ఇన్లైన్ బ్లాక్ అంటే అదే అంతే సో మనకి we get our properties working back. Now, oh sorry, yeah. Now display none. So what's display none? It hides the display element completely. So it hides an now uh, logo display where logo display versus visibility hidden. Okay, display none B is removed completely. Visibility hidden B is invincible, but its space is okay. So that's the difference between display and visibility. Okay, okay, okay. Now, what is inline block? So inline block is like by staying on same line, some inline block elements which like inline elements which doesn't follow some uh, height and width rules. So to remove that, we use display block. What is inline like to remove the yeah, it allows the same it allows elements to stay on the same line like inline elements and also allowing width and height like block elements. So it allows width and height like block elements. Next difference between inline and block. Inline is same line, block is same line. Width doesn't work here, width works and height works. So that's the reason yeah. Now it's plain means it hides the element completely. And visibility means it just visible. The position of the space it takes, but it just we can't see, but it removes completely from the page. So that's what is the both difference. And uh, now we learn static analysis next. Okay, okay, now every interview asks first answer wrong. You suppose you have like itla three two class regular two class. So CSS they appear below like this. Now suppose I ask you move box to a little right. That's where the position comes. This position tells you okay the position అనేది where should the elevator place a wire position static static by the default every HTML element has a static unless you change it. So ప్రతి unless నువ్వు దాన్ని చేంజ్ చేయకుండా ఉండాలి స్టాటిక్ ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉంటుంది సో నథింగ్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ ఉంటాయి ఇట్లా can you choose top can you choose top left right bottom and static so we can choose top it means top left bottom right and left so will it move left 100 position side no it doesn't move. It's not the information what is the default position of a static position relative according to the parent it actually moves. So imagine the box is here now CSS says position relative a box will be 50 pixels to the right. Okay ఇక్కడ can you stop left right bottom static like this no because static ignores stop left button. Okay, okay, let's see. Okay, what is the default point now? Related extend the position that's exactly so when the box is here. Now CSS what if position 0 to the position but the element moves
to its original position because it's like original position move from their example box position relative to option or box move 20 upwards from original address. So originally ఉన్నామనుకంటే లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ అని అదట్లా మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ పొజిషన్ అనేది రిలేటివ్ ఉంది. లెఫ్ట్ 100 మూవ్ అయింది, నెక్స్ట్ రైట్ 100 అవుతుంది. టాప్ even after moving. Yeah, imagine you're sitting in your classroom. Teacher says move one bench to the right. Okay, you move, but your original seat is still considered yours. So nobody will sit it, right? Exactly how it's static under default question as well. Moves related to the original place. If I write position out, no, it no, position, position absolute. So first understand the problem. Suppose you know like this. You have box 1, 2, 3. Now you apply box position absolute left 100. Wait, why did it move? 3 moves up left 100. Box 2. Like absolutely moves the normal document flow. So relative move B, it moves like this. The original space is still yours. But if it moves this, yeah, no gap. The element is completely removed from the normal route. So where does an absolute suppose you write top 50 left 100. You might think of 50 pixels from where? Good question. The answer depends on the parent. Parent has no option.
Okay. So I didn't understood that. Let me understand that. Head and shoulders, you have dandruff. I don't. Because I use new Head and Shoulders Active Cleanse. It has 2x active deposition that removes even the tiniest of flakes. Head and Shoulders. Stop before you buy this. This exact product could be सीएसएस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन। मान लो आप लोगों को एक एलिमेंट को थोड़ा सा नीचे खिसकाना है उसकी पुरानी जगह से, तो आप लोग पोजीशन रिलेटिव करके टॉप 3 पिक्सल्स कर सकते हैं और वो 3 पिक्सल नीचे आ जाएगा। इसी तरह से पोजीशन प्रॉपर्टी और जी इंडेक्स का इस्तेमाल करके आप एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। ये सारे काम किस तरह से किए जाते हैं सीएसएस के अंदर, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में नीचे सिग्मा बैच ऑफ भी जरूर लिख देना और इस हाई एनर्जी को बरकरार रखना यार। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स roll the intro. सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं यहाँ पर एक आप लोगों को वीडियो 28 नाम से फोल्डर बनाकर दिखाऊंगा। इसका नाम रख देते हैं वीडियो 28 और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि पोजीशन प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्या क्या हो सकता है। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा कि एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट बनाऊँगा और एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट बनाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा CSS पोजीशन। यहाँ पर स्टाइल टैग डालूंगा ताकि मैं स्टाइलिंग कर सकूँ एलिमेंट्स की, और 3 बॉक्सेस यहाँ पर डालूंगा, 4 डाल देता हूँ। बॉक्स 1 एक को क्लास दे दी मैंने, एक को बॉक्स 2 क्लास दूंगा, एक को बॉक्स 3 क्लास दूंगा, एक को बॉक्स 4 क्लास दूंगा, ठीक है। और सबको मैं एक बॉक्स क्लास भी दूंगा ताकि मैं सारे बॉक्सेस के साथ अगर कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो मैं वो डॉट बॉक्स करके कर सकूँ। तो यहाँ पर डॉट बॉक्स करके मैं सिंपली कहूँगा बॉर्डर कर दो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दो और यूनिवर्सल सेलेक्टर पर मार्जिन जावास्क्रिप्ट एक कमाल की लैंग्वेज है जिससे कि आप लोग पावरफुल वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अगर आज की तारीख में आप लोगों को जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो शायद ही आप लोग एक सक्सेस सीएसएस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन। मान लो आप लोगों को एक एलिमेंट को थोड़ा सा नीचे खिसकाना है उसकी पुरानी जगह से, तो आप सीएसएस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन। So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2025 because learning Python जैसे जैसे इस कोर्स में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता जाऊंगा। मैंने आप लोगों से कहा था एक्सरसाइज 3 के अंदर हम एक आज के इस वीडियो से हम लोग सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स को स्टार्ट करेंगे। हाई एनर्जी के साथ लाइक कर दो यार, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीरो से लेकर एक प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बनाने वाला हूँ। ये कोर्स एकदम मॉडर्न होगा क्योंकि वेब डेवलपमेंट हैज चेंज्ड ओवर टाइम। बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी जावास्क्रिप्ट में चीजें आ गई हैं जिससे कि काम बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि आप लोगों के काम को बहुत आसान बना देंगी। ये कोर्स उन लोगों के लिए होगा जो कि कुछ भी नहीं जानते, एकदम जीरो आप लोग जानते हैं अगर वेब डेवलपमेंट के बारे में, ये कोर्स आपके लिए है। जीरो
जैसे जैसे इस कोर्स में हम लोग सीएसएस के अंदर एक The position property in CSS can assume 5 possible values. Static is the default value and will have no effect on the element, but when you assign హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మన ముందు వీడియోలో బార్డర్ అంటే ఏంటి, కంటెంట్ అంటే ఏంటి, ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటి, మార్జిన్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ బాక్స్ మోడల్ వీడియోలో కంప్లీట్గా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. అలానే మీరు క్విజ్ని కూడా అటెంప్ట్ చేశారు కదా. సో ఈరోజు వీడియోలో మనం సిఎస్ఎస్ పొజిషనింగ్ గురించి చేసాం కదా. Which property is used to add space between the content and the border of the element padding? సో ఈరోజు వీడియోలో మనం సిఎస్ఎస్ పొజిషనింగ్ గురించి చెప్తాను అనమాట. నార్మల్గా మనం HTML పేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక డ్యూ ట్యాగ్ యూస్ చేసి ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేసిన మనం చేసిన కంటెంట్ అంతా లెఫ్ట్ సైడ్కే ఉంటుంది అనమాట. కానీ మనకి నచ్చిన పొజిషన్లో పెట్టుకోవాలని అనుకుంటాం. ఇలా రైట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలని, ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలని, ఇలా మనం క్రియేట్ చేసిన డ్యూ బాక్స్ని ఇక్కడ అక్కడ పొజిషన్ చేయాలనుకుంటాం. కానీ HTMLలో ఇలా పొజిషన్ చేయడం అనేది అస్సలు జరగదన్నమాట. సిఎస్ఎస్లో పొజిషనింగ్ యూస్ చేసి మనం ఈజీగా మనకు నచ్చిన దగ్గర మనం క్రియేట్ చేసిన డ్యూ ట్యాగ్ని కానీ మన కంటైనర్ని కానీ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా పొజిషనింగ్ యూస్ అవుతుంది. ఈరోజు మనం పొజిషనింగ్ గురించి చెప్తూ ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని క్రియేట్ చేస్తూ పొజిషనింగ్ టాపిక్ మొత్తం కవర్ చేద్దాం, సరేనా? ఇంకా ముందు వీడియో మీరు మిస్ అయ్యి ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. ఇంకా అలానే HTML మొత్తం సిరీస్ కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ తయారు చేసి ఉంటుంది, వెళ్ళి చెక్ చేయండి. సరే, మరి ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ పొజిషనింగ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసా, అందులో HTML ఫైల్ క్రియేట్ చేసా, CSS ఫైల్ క్రియేట్ చేసా, సరేనా? ఇది బాయిలర్ ప్లేట్ కదా. పొజిషనింగ్ యూస్ చేసేటప్పుడు పొజిషన్కి వాల్యూస్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఒకటి స్టాటిక్ అని, రిలేటివ్ అని, అబ్సల్యూట్ అని, ఫిక్స్డ్ అని, స్టిక్కీ అని, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటిని ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం వీటిని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని క్రియేట్ చేస్తూ వీటిని డిస్కస్ చేసి మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేట్టు చెప్తాను, సరేనా? డాట్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి అంటే డైరెక్ట్ డ్యూ ట్యాగ్ డైరెక్ట్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. విత్ క్లాస్ నేమ్ కంటైనర్ ఈ డ్యూ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేశా కదా. ఇప్పుడు ఈ డ్యూ ట్యాగ్కి స్టైలింగ్ అండ్ పొజిషనింగ్ అప్లై చేద్దాం. క్లాస్ నేమ్ కంటైన్ కాబట్టి డాట్ కంటైన్, దీనికి ఒక హైట్ 200 పిక్సెల్స్, విత్ 200 పిక్సెల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ ఇద్దాం. ఇప్పుడు మనం సిఎస్ఎస్ కోడ్ రాసాం కదా, కానీ మనం సిఎస్ఎస్ని HTMLకి లింక్ చేయాలి కాబట్టి లింక్ hrefలో style.css. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సిఎస్ఎస్ అప్లై చేసిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ దానికి అప్లై అవుతాయి. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన కంటైనర్ ఎక్కడ ఉంది, 200 పిక్సెల్స్ హైట్ విడ్తోని బ్లాక్ కలర్, ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఈ కంటైనర్కి పొజిషన్ అప్లై చేస్తాం. పొజిషన్ తీసుకొని ఇక్కడ చూసారా, అబ్సల్యూట్, ఫిక్స్డ్, రిలేటివ్, స్టాటిక్, స్టిక్కీ ఇలాంటివి అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫస్ట్ మనం తెలుసుకునేది స్టాటిక్ అనమాట. పొజిషన్ స్టాటిక్ అని పెట్టుకొని మనం అవుట్పుట్ చూద్దాం. మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్లో ఉంది కదా. పొజిషన్ స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే మీరు డిఫాల్ట్గా డ్యూ ట్యాగ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు HTML ఏ ప్లేస్లో ఉంచిందో మీరు పొజిషన్ స్టాటిక్ అని ఇచ్చినా కూడా అది ఆ ప్లేస్లోనే ఉంటుంది. మీరు పొజిషన్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే తప్ప నార్మల్ HTML ఎక్కడ పెడుతుందో అదే ప్లేస్లో ఉంటుంది అనమాట స్టాటిక్ యూస్ చేస్తే, సరేనా? ఇది స్టాటిక్ గురించి. నెక్స్ట్ మనకి పొజిషన్ రిలేటివ్ అనమాట. పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చాను కదా. ఇప్పుడు మనకి ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ యాడ్ అవుతాయి అనమాట. మనకి టాప్ అని, రైట్ అని, లెఫ్ట్ అని, బాటమ్ అని, ఇలా ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చా కదా, కానీ టాప్ నాకు ఒక 20 పిక్సెల్స్ కావాలి, లెఫ్ట్ ఒక 30 పిక్సెల్స్. ఇప్పుడు టాప్ 20 పిక్సెల్స్, లెఫ్ట్ 30 పిక్సెల్స్ అని ఇచ్చా కదా. అవుట్పుట్ చూస్తే దాని పొజిషన్ టాప్ నుంచి 20 పిక్సెల్స్ డౌన్ వచ్చింది, లెఫ్ట్ నుంచి 30 పిక్సెల్స్ సైడ్కి వచ్చింది అనమాట. అర్థమైందా? ఈ పైన 20 పిక్సెల్ ఇప్పుడు ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ 30 పిక్సెల్ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి అది పొజిషన్ ఇప్పుడు సూపర్ రా, బాగా చెప్పినావు. పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చాను కదా. ఇప్పుడు మనకి ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ యాడ్ అవుతాయి అనమాట. డిఫాల్ట్గా అప్లై చేస్తా. ఫస్ట్ మనం తెలుసుకునేది స్టాటిక్ అనమాట. పొజిషన్ స్టాటిక్ అని పెట్టుకొని మనం అవుట్పుట్ చూద్దాం. మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్లో ఉంది కదా. పొజిషన్ స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే మీరు డిఫాల్ట్గా డ్యూ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు HTML ఏ ప్లేస్లో ఉంచిందో మీరు పొజిషన్ స్టాటిక్ అని ఇచ్చినా కూడా అది ఆ ప్లేస్లో ఉంటుంది. మీరు పొజిషన్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే తప్ప నార్మల్ HTML ఎక్కడ పెడుతుందో అదే ప్లేస్లో ఉంటుంది అనమాట స్టాటిక్ చేస్తే, సరేనా? ఇది స్టాటిక్ గురించి. నెక్స్ట్ మనకి పొజిషన్ రిలేటివ్ అనమాట. పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చాను కదా. ఇప్పుడు మనకి ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ యాడ్ అవుతాయి అనమాట. మనకి టాప్ అని, రైట్ అని, లెఫ్ట్ అని, బాటమ్ అని, ఇలా ఇంకొన్ని ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చా కదా, కానీ టాప్ నాకు ఒక 20 పిక్సెల్స్ కావాలి, లెఫ్ట్ ఒక 30 పిక్సెల్స్. ఇప్పుడు టాప్ 20 పిక్సెల్స్, లెఫ్ట్ 30 పిక్సెల్స్ అని ఇచ్చా కదా. అవుట్పుట్ చూస్తే దాని పొజిషన్ టాప్ నుంచి 20 పిక్సెల్స్ డౌన్ వచ్చింది, లెఫ్ట్ నుంచి 30 పిక్సెల్స్ సైడ్కి వచ్చింది అనమాట. అర్థమైందా? ఈ పైన 20 పిక్సెల్ ఇప్పుడు ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ 30 పిక్సెల్ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి అది పొజిషన్ అలా నేను చూసా ఇలా రిలేటివ్ అప్లై అవుతుంది అనమాట. అదే ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఇలాంటి కంటైనర్ లోపల ఇంకో కంటైనర్ క్రియేట్ చేద్దాం. డాట్ చైల్డ్ అనమాట.
ఇంకో డ్యూ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేస్తా, దానికి చైల్డ్ అనే క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చా, చైల్డ్ అని ఇచ్చా కదా, చైల్డ్. ఇప్పుడు దీనికి హైట్ ఇస్తా 100 పిక్సెల్స్, విత్ 100 పిక్సెల్స్, హైట్ 100 పిక్సెల్స్, విత్ 100 పిక్సెల్స్. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన చైల్డ్కి ఇచ్చాం, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యాక్వా ఇస్తున్నా, సరేనా. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన కంటైన్ అనే డ్యూ లోపల చైల్డ్ అనే డ్యూ ఉంటుంది, చూసారా. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన కంటైన్ అనేది ఈ బ్లాక్ కలర్దే, దాని లోపల ఉన్న చైల్డ్ది ఈ ఆక్వా కలర్దే, సరేనా. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పబోయేది ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ అనమాట. ఏటా దానికోసం ఇప్పుడు ఈ చైల్డ్ ఏటి కంటైనర్ని క్రియేట్ చేశా. అసలు అబ్సల్యూట్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఏ కంటైనర్ లోపల ఈ కంటైనర్ క్రియేట్ చేసావో, ఇది దాని పేరెంట్ కంటైనర్ రిలవెంట్గా దీని పొజిషన్ ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ ఇచ్చా, టాప్ ఒక 10 పిక్సెల్స్ ఇస్తా, ఆ కంటైనర్ నుంచి 10 పిక్సెల్స్ వచ్చింది, మన వెబ్సైట్ నుంచి 10 పిక్సెల్స్ కాదు, ఓకేనా. అబ్సల్యూట్ ఇచ్చా, టాప్ ఒక 10 పిక్సెల్స్ ఇస్తా, ఆ కంటైనర్ నుంచి 10 పిక్సెల్స్ వచ్చింది, మన వెబ్సైట్ నుంచి 10 పిక్సెల్స్ కాదు, ఓకేనా. అలానే ఇప్పుడు రైట్ 0 పిక్సెల్స్ ఇచ్చా అనుకో, అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన చైల్డ్ అనేది ఆ కంటైనర్లో కంప్లీట్ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, రైట్ సైడ్ 0 పిక్సెల్ ఉండేటట్టుగా. ఆ రైట్ 0 పిక్సెల్స్, ఆ కంటైనర్ నుంచి 10 పిక్సెల్స్ వచ్చింది, మన వెబ్సైట్ నుంచి 10 పిక్సెల్స్. ఎగ్జాంపుల్ పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ ఇచ్చా, టాప్ ఒక 10 పిక్సెల్స్ ఇస్తా, ఆ కంటైనర్ నుంచి 10 పిక్సెల్స్ వచ్చింది, మన వెబ్సైట్ నుంచి 10 పిక్సెల్స్ కాదు, ఓకేనా. అలానే ఇప్పుడు రైట్ 0 పిక్సెల్స్ ఇచ్చా అనుకో, అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన చైల్డ్ అనేది ఆ కంటైనర్లో కంప్లీట్ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, రైట్ సైడ్ 0 పిక్సెల్ ఉండేటట్టుగా, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నట్టుగా. ఇలా మనం అబ్సల్యూట్ని యూస్ చేస్తాం. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక పేరెంట్ లోపల చైల్డ్ని క్రియేట్ చేయకుండా నార్మల్గా ఒక కంటైనర్కి అబ్సల్యూట్ ఇచ్చారనుకోండి, హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ పొజిషన్ రిలవెంట్గా ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసిన అబ్సల్యూట్ కంటైనర్ పొజిషన్ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే పొజిషన్ స్టిక్కీ అనమాట. స్టిక్కీ ఎలా యూస్ చేస్తామంటే, దీనికోసం ఇంకొన్ని కంటైనర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం, ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం, సరేనా. ఇప్పుడు డ్యూ కంటైన్ అలానే ఉంది, డాట్ చైల్డ్ స్టార్ 4, అంటే ఇంకొక 4 చైల్డ్స్ని క్రియేట్ చేసాం, ఇది ఎలానే ఉంది. ఇప్పుడు మన కంటైనర్ హైట్ని 2000 పిక్సెల్స్ పెడతా, 2000 పిక్సెల్స్ ఎందుకు పెట్టంటే స్క్రోలింగ్ ఈజీగా అవడానికి. దీని విత్ 100% చేస్తా, ఆ మార్జిన్ 10 పిక్సెల్స్ ఇస్తా. మార్జిన్ గురించి ముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తా, సరేనా. మిస్ అంటే డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, చెక్ చేయండి. మార్జిన్ అవుట్ సైడ్గా గ్యాప్ ఇస్తుంది అనమాట, చూసా. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం, ఇక్కడ గ్యాప్స్ ఎందుకు వచ్చాయంటే మార్జిన్ అవడం వల్ల రైట్ సైడ్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది, బాటమ్ వస్తుంది, అన్ని సైడ్స్ 10 పిక్సెల్స్ మార్జిన్ వస్తుంది. ఇందులో ఒక చైల్డ్ని స్టిక్కీ అని పెడదాం, డాట్ స్టిక్కీ పొజిషన్ స్టిక్కీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వేరే ఇస్తా, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ ఇస్తా, విత్ హైట్ వీటికున్న ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చేస్తా, టాప్ 0 పిక్సెల్స్ ఇస్తా, 0 పిక్సెల్స్. ఇప్పుడు దీని అవుట్పుట్ చూస్తే, ఇప్పుడు ఇలా స్క్రోల్ చేసేటప్పుడు అలా స్క్రోల్ అవుతుంది, మనం ఎప్పుడు టాప్ 0 పిక్సెల్స్ వచ్చేసిందో అక్కడ మనకి అది స్టిక్ అయిపోతుంది, చూసారు. ఇప్పుడు నేను ఇంకా స్క్రోల్ చేస్తాను, కానీ టాప్ 0 పిక్సెల్స్లో పైన ఉండిపోయింది అనమాట, అర్థమైందా. ఇలా మనం స్టిక్ యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫిక్స్డ్ అని ఇచ్చేస్తా, ఫీల్డ్స్ అన్నిట్లో థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది, కానీ ఇందాక స్టిక్ ఉన్నట్టుగా ఇది థర్డ్ ప్లేస్లో లేదు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా నువ్వు స్క్రోల్ చేస్తే అక్కడే ఉండిపోతుంది కంప్లీట్. అదే స్టిక్ యూస్ చేస్తే నువ్వు ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తే అక్కడే ఉంది, నువ్వు స్క్రోల్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఫిక్స్డ్ పెట్టా కదా, టాప్ 10 పిక్సెల్స్ ఇస్తే పైన 10 పిక్సెల్స్ గ్యాప్ వచ్చి అక్కడ ఫిక్స్ అవుతుంది, అర్థమైందా. ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ మనం ఫిక్స్డ్ ఉంది కదా, దాని బ్యాక్ సైడ్ మనం క్రియేట్ చేసిన యాక్వా కంటైనర్ కూడా ఉంది, చూసారు. ఇప్పుడు యాక్వా ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, కానీ మన అవుట్పుట్ చూస్తే ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇది ఫిక్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఇందాక క్రియేట్ చేసిన చైల్డ్ కాంపోనెంట్స్ పైన ఇది వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసిన కంటెంట్స్ని ఇది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఓకేనా. ఇలా మనం ఫిక్స్డ్ వాడతాం. ఇలా మనం క్రియేట్ చేసిన డ్యూ ట్యాగ్స్ని లేదా మన కంటైనర్స్ని పొజిషన్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన వెబ్సైట్ మన ల్యాప్టాప్కి తగినట్టుగానే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అదే ఇప్పుడు నువ్వు మొబైల్లో చూస్తే అదే వెబ్సైట్ అసలు మొబైల్లో నీట్గా రాదనమాట, ఎందుకంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసిన వెబ్సైట్ రెస్పాన్సివ్గా క్రియేట్ చేయలేదు. రెస్పాన్సివ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఫ్లెక్స్ బాక్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్లెక్స్ బాక్స్ యూస్ చేసి రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం.
Parent has no position. CSS, since no parent is position, the box is placed directly to the web page. So it starts 50 pixels from the top of the page, 100 pixels from the left of the page. Parent has position relative. Okay, that's position relative, position absolute. Basic difference is follows parent and doesn't reserve place for an element. Sticky అంటే sticks sticks అయిపోతుంది. Next explain to uh, now position fixed. Imagine you're reading a long web page. You keep scrolling, normally everything moves. Header content, but when you scroll everything goes up and eventually leaves space. So have you noticed the chat button on many websites or the back to top button, or no matter how much you scroll it stays in the same place. So why? Because of the version fixed. So even when the scroll is down, dot chat and version fixed. ఇక్కడనే ఉంటుంది ఎంత స్క్రోల్ చేసిన స్క్రోల్ అయిపోతుంది పొజిషన్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది అది ఫిక్స్ అయ్యి సో పొజిషన్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ఎవర్ సో పొజిషన్ అనేది ఫర్ ఎవర్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది సో పొజిషన్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ఎవర్ దెన్ ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్డ్ అంటాం పొజిషన్ స్టిక్కీ is my favorite one. It first it behaves like relative, later it becomes fixed. So it is a combination of relative plus fixed. So again, combination of relative plus fixed. So income out one. So it's a combination of relative plus fixed. So that's we are doing in chapter 1 function comment. So is a penny sticks there. So I stick so which after next comes that no charging because of sticky pages. So sticky top so here is you raise the top of the page, stop there and stay top view. Website use. Now they fixed sticky difference fixed on the scroll is now under the with absolute అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ కానీ అంతకైతే అది అబ్సల్యూట్ ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ అనేది పేరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో అబ్సల్యూట్ అనేది ఒక ప్లేస్ రిజర్వ్ చేసుకొని ఉండదు సో అది అబ్సల్యూట్ యొక్క డిఫరెన్స్ దాని తర్వాత ఫిక్స్డ్కి స్టిక్కీకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ అంటే ఒకటి దగ్గర ఉండిపోతుంది స్టిక్కీ అంటే ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ రిలేటివ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ రిలేటివ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఎస్ స్టిక్కీ అంటే సో అదే ఇప్పటికే చేసిన అన్ని నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ పొజిషన్ అంటే స్టాటిక్ విచ్ పొజిషన్ కీప్స్ ఒరిజినల్ స్పేస్ అంటే రిలేటివ్ కీప్స్ ద ఒరిజినల్ స్పేస్ అండ్ విచ్ పొజిషన్ రిమూవ్స్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ ఫ్లో అంటే అబ్సల్యూట్ ఆఫ్ కోర్స్ విచ్ పొజిషన్ రిలేటివ్ టు ద బ్రౌజర్ విండోకి రిలేటివా ఓకే ఫిక్స్డ్ ఓకే
Just a minute, guys. I will be back. I'm going for lunch. If it is available, I will eat and come, or else I'll be back. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my